evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakarja, and my colleague Khadijatu Jallo. As you all know, we're still in the month of October, and this is the month that is special for breast cancer. And in that vein, we also look at other cancers during this month, including cervical cancer, which also affects women, and even liver cancer is also usually looked at this month and commemorated at this month. So from the beginning of this month, from the first Monday of this month, and today being the last Monday of this month, we have been talking about cancer, each of those Mondays. And today also we will still talk about cancer. If you have been following the events in the country, you would know that last weekend a lot of activities were going on for cancer awareness and cancer screening. And one of them happened in Bansang. In fact, one of the biggest ones was happening in Bansang, and we will bring you more about that event. But today, once we greet our viewers, we're going to come back to you and give you some little bit more reminders about why breast cancer is so important and why cancer in general is so important in our country. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Aboubacar Dia ak Khadijatu Jallo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue. Ngeen fàttale ko nag ne weer bi bu mu tàmbalee ba léegi lundi bu njëkk ci weer bi commencé woon nañ di waxtaan ci mbiri cancer, parce que weer bi lañ jagleel cancer bi nga xam ne moo dee dal jigéen ñi ci ween bi, te bokk na si tam dañ ci dee fàttale ko yeneen cancer, bokk na si cancer jurukaay bi nga xam moo dee nekk si jurikaay ci jigéen ñi, ak yeneen cancer tam bokk si cancer ci rees bi. Ñu ràññee tamit ne xam ne tamit ne weekend bi passé mooy samedi dimanche bi ni passé am na ay yëngu yu bëri ya nga xam ne dox na ci biir dëkk bi ci mbiri cancer ci ween bi, te benn bi nga xam ne moo ci gën a fës ci yooyu noonu xewee woon na ci lopitaani Bansang bi, waaye dinañ ci gën a waxtaan suñ ñëwatee. nu ñoo def rek mooy dinañ bàyyi Khadijatu mu nuyoo ak suñ mbokki Mandinkay su nuyoo ñu ñëwaate am luñ leen fàttale ci mbiri cancer bi, doora nag wanale leen ak suñ gan yi ñu mun a waxtaanee daal mbir moom bu nga xam ne xewoon na ci foofu ci Bansang, te tamit foog naa ne suñ gaay xarala yi ñu ngi am ay nataal yoo xam ne amoon nañ ko rek pour nit yi xam naka la mbir yi demee woon foofu noonu. Kon Khadijatu ñu nuyoo. Assalamu alaikum mbadi mandinkolu mbal ni mbarala alla ki Health Link programme ton dalta kamin sotale jang QTV télé bu mbato tenen wo tenen mbadi ngol comme albe yalo nyamen ñing octobre karo ñing wala mu ka fayne pink october ñing kabring akaro lota tenen wo tenen naka ciake ke minti wolom kansati bay nga yitan dalla ko pink october mo october me ya lonko ya di kansalla so kansa ñing me ya saka mentata ko musol ñingi ka fam ye breast cancer wala kansa min ka sunjo ñumuta aning kansa mi ya lonko fanan aka musol la wulu ñango ñing fanan muta aning kansa fongo in general because nga yitan dalla wala in general wolom kansa fongo ñing because nga yitan dalla ko kansa amu kuraneti mi yalan ka manke musol da male kasoto bari kewol fanan kasoto le adungo be ka futa kacca tambilal kono len namin kale no jang me ya nga yitan dalla non ko Bansang tilim wanne woro men tambita nga yitan dalla ko kuma bale be kerem Bansang wolom ka yitan diko musol mi yalon ko pour ye fintinan ye ta ye testing ke ka jibe fo kansa bira de fo kansa tela me yatin na ko ngana talol fanan natina ne ka yitan dalla ko kuwol nyim fanan tata nyamen adu naltal fanay korosiro ke albalo nale ko mamandin keta sati kono le ka yitan diko mol ba jibe ka mol be finti kan pour ka mol ma ko ka je ko nyin kansa nyin abe baylano nyamen nyin sati kono nit lun tan ko mayaring fula fanan natale nan jang me yatin na ko wol fanan baga na yitan dalla le kuwol nyin tata nyamen anin kansa nyin fongo
munti aning aka mantoro min ke be kachani ngana tenten dilale woto. Thank you very much, Kardiatou. So really the basis for talking about this is that cancer, especially cancer of the breast, most of the people who get it in developed countries, most people survive it. Unfortunately, most of the people who get it in our environment do not survive it. And the main reason for that is, number one, lack of awareness, and number two, lack of screening at an lack of early diagnosis, lack of awareness, lack of early diagnosis. And therefore, to fight this so that our women have the same opportunity as other women in developed countries, we must increase awareness. People must be diagnosed early. And that is why some of these events that are happening can be very useful, because they increase awareness about the cancer, and also they get people to be diagnosed early. And I'm sure when we talk our guests, we will get a taste of that in the event that happened in Bansang. mbokk yi lu ma wax rek mooy ne dama bëgg rek ñu ubbee programme bi ci benn mbir rek mooy ne cancer sakatuma cancer bi nga xam ne moo dee dal jigéen ñi ci weeñ bi, ñi ëppa ñu ko am ci dëkk yu mag yi wala dëkk yi nga xam ne dañu am alal, ñi ëppa ñu ko am du leen dee di faat, du leen dee di rey. waaye ñun si suñ gox bi fii nii ñu ëppa ñu ko am ñëpp dañ si dee ñàkkee seen bakkan. te loolu lu ko waral ñaari mbir, li ëppa li ko waral yëpp ñaari mbir rek la. benn bi mooy ne nit yi ràññeewuñ feebari cancer, xamuñ ko, duñ ko dee xelaat sax, nekkul ci seen xelaat. kon ki nga xam ne xamut ne sax lii xew na, kooku noonu kon du ko mun a ràññee. ñaareel bi mooy teel a jóg, teel a dem ci lopitaan bañ gis ne feebar bi ñu teel koo gis. ñaar yooyu noonu rek la. loolu moo waral, parce que ci bitim réew foofu noonu ñoom dañ ko dee teel a ràññee, te ñoom xam nañ feebar bii nii daf dee nekk ci seen biir xel ba nga xam ne lépp lu ñu am rek loo xam ne óorut leen dañ dee dem ñu seeti ko. ba pare tamit dañ ko dee teel a xàmmee, soo suñ ko teelee xàmmee mun koo faj. ñun nag fii nii loolu noonu amut, loolu moo ko waral. kon nag suñu amee yëngu yii nii nga xam ne dina xamal nit yi feebar bii nii, ba pare tam dina tax nit yi di teel a jóg, kon léegi tey ñun tamit ñu mel ni bitim réew nga xam ne ñu ëppa ñu ko am ci ñun dinañ leen mun a faj si teel. moo waral nag façon yi yëngu yii nii am solo lool, te suñ demee nag ba waxtaan see suñ gan yi, foog naa ne dinañ ci gën a am yeneen xabaar yoo xam ne dina ko gën a leeral. Kardiatou mbaɗigol comme kummaya min ɓe ñin programme wala wolom comme ñin pink octobre ñin wolom mamma mba min keta non bansan sati kono anin men manke wotoddama anin duladol nin duladol wolom comme nga faali no ñamen programme tambila ka yitandi ko mol min ɓe bantala banko kan wolle ganaye kansa kurango soto katambi nañin banko kanti me yalon ko Gambia banko kan anin Africa banko kan bari nin ayaje ko mol min ka fo iniyola akasiya nyin kansa kono akasiya na Gambia banko kan wumu because mol mi yalon ko e ma long memmo kansate because ni man fengo long ite wulila no awato la ka nyaato kuntu anum fanan fulan jango fana mo minti wolom dol bijele fanan ya lonne bari ite wulila awato la ibe silale fo awato ye tambi janning ibe fintila nang jaral lañin kan so nyin ka kaccañi niaje mba fola doron anin fanam be mammangol kera sati kono pour moli e fintinan wo be pour ka nyaato kuntu kaje ko bantala bankol fana yemin soton tol fana na jang nga sotole adu nim wulita awato la amu kuraniti mi yalon ko sa nyaato kuntu nole adum fanan kom ala soto na sati kono ate fola de because kansa be yalo ko aka soto nyamen moma along bari fanan ate ala mantoro nyin sati kono adango be doyala bakele because mo be ba lonnale kansa kurango munti mandargal nyin mo muneti anin fanan janning abe futala fabe tinyaro nyin kele o batar la ko ila jaral bunda nyin fana be mako ila fansa nyaato kuntu no nyamen na banko kanjang. Thank you. Thank you very much, Kardiatou. So I will not waste any more time now. I'm going to introduce our guests. And I will start with ladies first. So I will start with Dr. Fatmata Jajusi, who is a specialist in obstetric and gynecology,
and is working at the main teaching hospital, Edward Francis Small Teaching Hospital. So she is a senior, one of the senior doctors there as a specialist gynecologist, and she also often works with C3G whenever we have activities. So Dr. Jajusi, you're welcome to the program. Thank you so much. And on my left, I have another specialist gynecologist who is not a total stranger to this program. He has joined us before, Dr. Masirending Jai. At the same time, Dr. Masirending Jai is the Chief Executive Officer for Bansang General Hospital, and he is also with us here. So you're welcome, Dr. Njai. Thank you, sir. Mbokk yi dama doon di wanale rek suñ ñaari gan yi nga xam ne ñaari gan yu am solo lañ fi am. Kenn ki di Dr. Fatmata Jajusi nga xam ne moom docteur la bi nga xam ne xam-xamam mu ngi fés ci ay feebari jigéen yi ak luy waral jur ak yooyu noonu yëpp, te moom mu ngi liggéey fële na le ci lopitaani Banjul bi. Daf dee faral tamit di liggéey lu bëri ak mbootaay bi nga xam ne moom la ñu ooyee C3G. Waxtu buñ amee yëngatu rek moom daf ci dee di nekk, kon nag ñu ngi ko tatagal ci programme bi. Keneen kuñ fi amit di Dr. Masirending Njie, moom nag dañ ko dee gis ci programme bi yenn yi. moom it tamit docteur la bi nga xam ne ci jigéen yi la dee yëngatu, moom it spécialiste la ci, waaye tamit temps yi nii moom mooy yore lopitaani Bansang bi, moom mooy seen njiit ci lopitaani Bansang bi. moom it tamit ñëw na bi fii tey pour àndaa ñun, ñu ngi ko tatagal moom it tamit. ñu bàyyi Karjatu mu wanale leen ak suñ mbokki mandinka yi, ñu door a nag commencé laajte yi. Mbaɗigol ɓe luntagol jiyalali e jambi min keta ko docteur Kumma Yarimba ika fay ko docteur Fatmata Jajusi aɓe dow kuwola Banjul lopitani bato aɓe mararin musol la jararo fannalla min kata ko wuluwo ñing ani musol ye probléme wo kisi kasa soto atele ɓe mararin la ka yitandi ko ateyewol to karan ka fami ye spécialiste docteur Fatmata Jajusi mbe jiyala programme to nga men soto mara karola jang wala Dr. Masirending Njie ate fanabe marare musol la jararo fanala fanabe ay wolto kar wala specialiste bari fanan atele fanabe marare bansang nyaton ko la doctor bansan na atele bansan na nyaton kolti doctor la karola je Dr. Njie mbe jiala programme to. Thank you very much. So with the question, I'll start with Dr. Masirending Njie. This big event that happened in Bansang on Saturday, can you just give us more information about it? Who were your collaborators? How did it happen? And exactly what was it all about? Yes, thank you very much, Dr. Jah and the team. I think this is a very important event that was organized in Bansang for the first time. One of the major problems in the Gambia is access to healthcare. And when it comes to access to healthcare, there's always a disparity between the urban and rural Gambia. These things have been happening in the urban Gambia for long, but we think it necessary that women of the rural area also need to have access to healthcare. When we say access to healthcare, it means both the awareness, access to information, access to diagnosis, access to treatment. These are something that are very lacking in the rural Gambia. So that's why when we started collaborating with C3G some 6 months ago to say, yes, every year this is done in the urban area. Why can't we get to the rural area this year and have access so that those women also can have access to healthcare and screening? And everybody's team is necessary, and the teamwork started about 6 months ago. Everybody was so enthusiastic, everybody was so participating, that, and the hospital also take it upon themselves that to make sure it succeeds. What we did was we formed a task force, which will comprise of all the heads of units that come together and have a regular meeting almost every 3 weeks they meet. And logistics were done in collaboration with C3G. And eventually the event came on Saturday, and it was very successful. Everybody was so participatory. The number of people who came were so amazing. All the staffs were very cooperative, and the women in general. Because myself, I was surprised the number of women who came. I was thinking probably they will not come because we did radio programs, information was shared on WhatsApp pages. But the number of people who came, we could not even finish it. Wow. So this was something very, very amazing, and it was a very important thing for the people of CRR. You can see the governor was there. Most of the senior people were there to attend this inaugural ceremony. So that shows the commitment of the people of CRR to this and the appreciation they show to the team from Kombo, headed by the C3G team to Bansang.
Thank you very much, Dr. Njai. We would just like to hear that in Mandinka and if possible also in Wolof, so that our viewers can hear exactly what you said. Même for mbadi lamor dal wala nyinti ko neñum banko jube jaralo pour ka futa jaralo mo wala banko la problème wati ba ni yata jube o fanan ibaji la men be kombo wala ka futa jaralo sotono dan men yalon ko be santoto so ni ko jaralo ka soto nyaadi wala ka londiro fanke mun problème wati anin ka jaralo nyum fango soto misal fe ni sasata ila sasa be lon na nyaadi ni be jaralo men soto la wum problème so ni yata jube ak siata kombo le kono ba ni nada kombo ba expertul be kombole laboratory kendol fo be kombole ay ba la fengo fen na resuata hal pharmacie kendol fo be kombole so santo to mol bi je be ka wo soto ba ni nada na loptanol fo nan jibi hani tara jaaje men be ke laaje jamal ka bana santo fo bodo wala atnan ko ngajube kan fota santon kol fana ma ngajube ngani programme organize je ba o sango saka ke jana braka ka kombo da malto so nata kacha ninti c3 ji ben tara fo kari wor commando pour ka ku kacha ka jube men samala no santo to nyaadi fana nata je ko nyimu ku kuma balti e d'accord tala nata do ko nyindati loptano fana nata ka fu task force form wa task force ni wala unito inde nata ba loptano de mo kili mon je be ka fu no task force okay pour ka je ko nyim programme o nying ay successful nata abe ka fu nyama fo ala nata ndema sibitlumo a programme o kata har bani men nata je ay ndol fanga jakalle ba magil la ko mo be minaje manna mo dol fankeno do bije fanga nga bunna soron ko le batu fo lundo se murnanje so mbebbi men de bala loptano to men bije docteur ne non son bije wol fana be continuer kan pour ka molje demande men ma soto no wolu Thank you very much. Thank you very much, Dr. Njai. And maybe we can play one of the videos that they have on the program that was going on while you're telling us about this again in Wolof. suñ mbokki déglukat yi ñu ngi la gërëm di santa suñ programme bi fii mooy Health Link buñ nekk di am fii QTV luñ da waxtaan rek mooy xew programme bu xewoon Bansang General Hospital samedi bu passé ni mooy lan mooy screening buñ defan pour seet wàllu cancer lu tax ñu def loolu mooy ne lii def daan xew si dëkk bi at bu nekk mooy octobre waaye dañ ko daan def si combo bi dañ ko daan def combo Touba Banko foofu lañ ko daan def bu yàgga so dañ gis ne ñu jigéen itam ñu nekk si kaw bi ñoon tam war nañu am pour xam lan mooy seen problème naka la ñu amee faju so si kaw loolu moo tax ñu ne léegi ñu waxtaanaa si trije ñu ne léegi this year mbaa duñ ko mën a yóbbu si kaw bi gars yi d'accord ne loolu moom dëgg la xaaral ñu yóbbu ko si kaw bi this year so léegi ñu waxtaanaa ñoom ñu d'accord ne nañ ko yóbbu Bansang so lopitaan bi tamit luñ def mooy pour taxaw meeg soo ne lii mu succeed ñoo dem dañ try def committee boo xam ne unit bu nekk dafa am benn nit bu bokk si committee bi gars yi di mit ñu waxtaan naka la ñoo defee lii so si kaw loolu try nañ bu baax information bi dem na radio programme si am nañ information waxtaan nañ ko WhatsApp bi jigéen yu bari dégg nañ ko te ñu bari añu woon te da ngaa gis ne buñ ko defee ne da nga gis ñeneen ñi ay 3-4 o'clock leen di ñëw parce que buñ ñibbee ñeneen ñi dem ñu wax ne lii moom de gaaw na sa de te man gis nañ ma so ñu bari dañ doon tooga bañ pare rek ñëwaat so da nga gis ne mënuñoo jeexal ñëpp sax waaye tey moom si lopitaan bi si boppam sax te si suba ñu bari ak ñëw pour defaat ko te ñu fa nekk tam ñu ngi continuer parce que si tërë ji bagage yu ici yëpp dañ ko bàyyi foofu so ñun tam ñu ngi continuer pour screen jigéen yu fa nekk nii. Thank you very much. But while you're talking, they have been showing some of the pictures. What I will do is I'll come back to you in the logistics because I'm sure the other hospitals which are in the rural areas may want to bring something like this and maybe you can give them some tips on how to get this thing into their hospital. But I want to just come to Dr. Jajusi. Dr. Jajusi, you were the team leader for the clinical team. And that must have been very difficult, seeing the number of people that you have seen. So I just want you to probably, if possible, go through what happened there, how many people you saw, what did you see, and how were you able to coordinate? How many volunteers did you have to work with you? How many people were under you in the clinical team? And how did you really make it so simple that Dr. Njai said that the patients felt that it was very easy, it went so smoothly. So just give us some more picture on what is going on, what was going on. Thank you so much, sir. Like you said, it was very hectic, but it was all worth it. So we were able to screen about 648 women. Wow. 648. 648 women. So in one day? In one day. That was tough. We started as early as 8 o'clock, but we couldn't leave until after 6 p.m. Wow. But like Dr. Njai said, women were still coming to have more screening. And out of the 648 that were screened, we had 52 that tested positive for
the screening. Oh. It was good for us, but it's not Which good one for of them, cervix or the cervix? The cervix. Yes. Okay, so we 50, had 52 wow, had that tested positive. tested positive for cervix. And that's not only that. We are able to treat 28 of them on site. Wow. Yes. So 28 of them were treated on treated site. on site. The rest could not be treated because they need further testing, which couldn't be done in Bansang. Hopefully, Dr. Njai will talk about the limitations. And then we had 3 cases of breast cancer, advanced breast cancer, which is really sad. It's very sad. They are at advanced stage. Sounds like a small number. Out of 650, you get 3, but it's a significant number. It's a huge number medically for us. Medically, yes. when you say you have 3 advanced breast cancer, it means a lot for the surgeons, really. And then out of that, we also had 12 women that had breast abnormalities, like lipoma, you feel something in the breast, or suspicious of cancer. So, and then also we had 2 advanced cases of cervical cancer. Wow. That it's stage 4 at least. Yeah. Wow, that's really worth talking about, and we're going to come into those details. Yes. But so that we can keep it in small snippets in Mandinka, if you can tell, and then maybe I can help you with the Wolof. Okay, so mbadi Mandinkol, lemi foka wala yin sibiti tambila data num bansanne, comme Dr. Jaya Fanyame and in Dr. Njai, nga screening kenung cervical cancer and in breast cancer. So nga musol minje mini alon ko screening wala ye kuje ya fay ko ni soto maybe sangi sabanyato sangi tan nyaat ibe cervical cancer sotolal wala breast cancer sotolal. So nga minje mo musu keme woro anin tanse nga wala jano sibiti no damma. Ada ñi keme woro kono mo tallu ni fula wala cervical cancer test positive. But it wol kono nga mom wani woro be jara no jele. So wol te la jara wala fo janni sangi sabanyato. Bari mimmanke news dimati walem nga musol je musu saba min yalon ko ye breast cancer soto min yalon ko awaja bitale atambita jara wala le. Ande wol fanan kono nga musu fula je min yal cervical cancer ila cancer tambita jara wala le. So well, I think we should maybe coax that a little bit, because I'm sure the people those people might be listening or something. It's not that they can be treated, but maybe not cured. They can be cured, yes. They cannot be cured. So yes. I hope that is what it means in Mandinka. Yes, it means side. It's a mako inole kela balu so ne yandi ha bar jaralo sainteng obe kolyala bari se mako no kela balu so ne yandi fola jandi alabe kala nyameng ha. Yeah. So we also had an amazing team. We went with 17 volunteers, midwives from all over the country, from different hospitals. 17. It was really amazing. 17 that traveled from the Combos to Bansang. Yes, different midwives. We had nurses, and we even had a radiographer that went with us, and we were able to do scanning. So it was really helpful, and we met some volunteers also from Bansang. So the work was hectic, but it was smoothly going, and it was very helpful. So mbe mu foka Mandinka kanto wala mo tanni wala bata banjuno komba sate to ni tada fu Bansang ñun kono no sol beje doctorol beje ani natal lal fana me min ka scanning ke so wayati na mol siata nyaawanya bari do ko nyi so na yatale kabo so manda fu bularo nyanta min keno la ngo wake. Doctor. Thank you very much. Thank you very much. I'll try to summarize everything in Wolof. If I miss anything, remind me. But Dr. Jaju si moo doon wax ni moom moo yoon njiiti fajkat yi nga xam ne mooy ñuy faj yëpp foofu noonu moom moo yoon seen njiit ci programme bi nii wan nañu nag ne lu tolloog 12 ay nurse laak ay docteur laak am na ñoo xam ne ci nataal ak ci scan la gaay jànga façon yooyu noonu lu tolloog 12 jógee nañ fii nii dem ba Bansang bokk si ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi te moom moo yore woon liggéey boobu moom docteur Jaaju si wane ne na nag ñooñu noonu gis nañ bokka nañ ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekka Bansang parce que am na ñeneen ñoo xam ne fekka nañ leen Bansang ñoom it tamit bokka nañ ci liggéey bi liggéey nañ ci bés boobu noonu gis nañ lu tolloog 700 ak ñeneen fukk ak juróom-ñetti jigéen 700 fukk ak juróom-ñetti jigéen yoo xam ne ñëpp ci bés bi commencé ko mu ne juróom-ñetti waxtu la gaay commencé liggéey ba juróom-benni waxtu ci ngoon ba tey ñu ngay liggéey tam mënuñu a jeexal ñu war a gis ñëpp mu ne ñooñu gis nañ leen ci ay jigéen ci ñooñu noonu nag 2
gis nañ ne am nañ màndarga ne suñ leen bàyyee noonu dinañ am cancer ci jurukaay bi wala cancer bi dina egga foo xam ne duñ ko mun a faj mu ne si juróom fukk ak ñaar yooyu noonu ñaar fukk ak juróom ñetta mooy lu tolloo genn wàlla gi wala romba ko tuuti faj nañ leen foofu ñu toog noonu balaañ faa jógee fekk ñooñu faj nañ leen ñu ci des nag moom dafa am yeneen test yuñ soxla ak yeneen mbir yoo xam ne dañ ko soxla balaañ leen a faj ñooñu noonu mu ne docteur Njie dina ci gën a wax naka la ñoo def jëflante ak ñoom mu ne nag xibaar bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla neexul noonu mooy ne ci ñi nga xam ne ñoom lañ gis yëpp amoon na ci ñett yoo xam ne gis nañ ci ñoom cancer ci ween bi boo xam ne dem na ba sori na waaw cancer boobu noonu dafa fekk nekkut si yi nga xam ne dafa teel a jik dem na ba xala sori tuuti te ñooñu noonu wax dëgg yàlla loolu nekkut xabaar bu neex parce que ñooñu noonu pour faj leen ba mu génn a set wecc seen yaram xëj na loolu noonu du yomba waaye nag dinañ leen yóbbu ci place yoo xam ne dinañ leen mun a dimbale ba nga xam ne dinañ am faju bi nga xam ne moom lañ soxla waaye mu ne daal nii la liggéey bi demee woon mu nekk liggéey bu rëy a rëy boo xam ne xëj na dinañ ko ci gën a laajte léegi nii ay laajte waaye nu maa def rek mooy dama bugg a demati léegi si docteur Njie rek ñu continuer waxtaan bi time bi nag daf dee teel a dem léegi dem nañ génn wàlli time bi te lu ma dee bugg a mooy nataal yi ba tey dinañ ko mun di wane we can still show some of the pictures while we're talking because it really tells a lot of story these pictures and we can in the meantime talk while the pictures are going on so Dr. Njie a huge task seeing 648 women in one day no matter how big the team if it is not well organized definitely there will be a problem so I just want to know how did you work it out such that it was such a because it's a very expensive undertaking. It's not only that it is difficult but it's a very expensive undertaking. So how did you work it out? How did you feed all these people? Because I understand that all the women that were there, including even their escorts, were given 2 meals at least and given water to drink during that time. So just the organizational bit of things, just to give us some more insight on that. Thank you very much. Like we said, the collaboration was between Bansang Hospital and C3G. What Bansang did was to do the logistics and the finances come from the C3G. We are so grateful. It was amazing that every person who come there was able to get breakfast and lunch and at least a bottle of water, including the escorts and even the patients inside the ward were able to be fed on that day from that food. So we are very grateful to C3G and anybody who was part of the sponsors, especially Q Group and Vista Bank. We are so but I understand that, you know, the feeding, the organization of the food itself was done by the Bansang Hospital. It must have been very tough. Yeah, so we have our cook. We have the okay, you have a kitchen there. Okay, who care of patients. Wow, that was. And we have a cook there also, who is the head of the unit. I must say the food was very nice. I ate so from it. they take care of all that for us, and we are so grateful for them. They were amazing. The first day they were there up to 10 p.m. Wow. In the day of the event also, they came as early as 6 a.m. to prepare the breakfast and lunch. So we are so grateful to them. However, the amazing thing about the program was, even if it was 3 patients that had breast cancer, the program was it. Of course. And the women we saw were not old women. These were not very old women who had advanced breast CA, all because they did not have access to awareness. Exactly. They did not have access to correct diagnosis and untimely diagnosis, because they could have benefited from mastectomy. Exactly. But unfortunately, this was not, and probably these were the only people we saw, but others are in the community. Definitely. You'll be surprised when I do clinic in Bansang, and that's why I was advocating for this, because we have seen a lot of cancers in Bansang. Yes. Because it's the surrounding everywhere. The awareness is lacking, and you'll be surprised, probably CRR, but URR would have been the same, LRR would have been the same, because they don't have the access to awareness and diagnostic services. So that is why it is very, very important, and we are happy that at least now the information is going out. Exactly. That so the something awareness needs is to be done. That is not only stopping at the screening, but when we screen, what next? And those are some of the limitations as a hospital that we need to work on, and we need sponsors, we need partners in this area
to improve the diagnostic services. I will come to that with you. I'll come to because you do need that. Yes. Definitely. Yes. So we'll come into that maybe in the next section. But just to tell us in Mandinka and in Wolof what you have just explained now. So kami sata dro wala mnyinti ko kondano warta bakele kami nyim programme keta. Ba watara nyame wala bansal lopitano wala bulodung ini C3G bulodung nyobola ka ko kacha. So C3G wala matra kodo bela kodo dapanso femo fenata kreje. Bawe tabiro ketale dasa mo sota momo nata je abe dasa mo sota be konton sota be jio sota o kono nyimbe bonna C3G bulu inina partner sol men keta kill group ti aning Vista Bank mbe tentula mbe jayle lawla na do kulal men fana mbe wanyoto do ko mbe tentula mbe jayla bawe tolle nyimbe ke musol wulta nan kabin tele wor so man na pour kana ka dasa mo di mo ye konton tabi simon fana tabe tartaje fo suto telan konon to ma fon oto mbe tentula mbe jayla sidi kanyala nyaton kaya koto so wol fana yakata bakele pour kaje ko nyin du ko eta nyam ban na staff wol fana menke da security ordinary mark back organization otole ba wonde fa kabri ya fanye ko nga 600 jel already by 5 o'clock I was surprised tabakele because of mol siata num bakke mbul but then organization data nyama mo be porta nyama la pour kaje ko du ko nyin ka nyam mun nata jakal wala nyinti ko musol men yalon ko e cancer so la sunju e cancer so musaba e manke musu kebalti amante ko mo kotol lelti dinni wol lel moyti bal mun yatin hanata nyim programme o dan daw fangla o dan ma kanyanta bawo nata nun ko wal yalon nun ko mun nyindi asikeno ipinano juna la pour ka jaralo nyinge bawo malon information ni man fote me malon mun nyindi dolbi je niya sodo do sta morolia wala sta kanyin jambol mala pour ka je ko ka fuko chuputolum damma yablaje bay be dol fananjele ni nata jube kanal fo loptano to pour yeje ba diagnose bu ka keno boro damma sa fayta foyto ba kalam tawata men na wajabita woto kamala nyin keda kukumal pour kaje ko tonya nyin jartala pour ka wuli kata nyin santo to pour ka nyin molju ba bijele tonya so ba jela ko ninga amuta nyo fe rek l'hôpital fane problème on men soto me alon ko improvement keno pour ka nyin diagnose fananke mbala bo fanan kacala re kacha kono ala barakalat. Thank you very much. Thank you very much, Doctor. I will just ask maybe Dr. Jajus another question before we come back to Dr. Njai. And as I said, the technical team can open the lines now on 5050505, and other lines numbers will be put on the screen. So that anybody wants to ask a question or be part of the program, you can be part of the program. Bokai kon dafa melni line yi legi nañ ko ubbi ci 5050505 pour mbokk yi képp koo xam ne bëgg naa dugg ci line bi pour laajte mbiri programme bi nga xam ne xewoon na loo ci bëgg a laajte rek di nga ko mën a laajte ci programme bi maybe in Mandinka mbadingol nim momo lafta ka fala programme o nyin kono kacca nyin kono se 5050505 ko mandinole e kafuno nyin kacca kono menketa ko nyin kansa kacca nyin de anim menketa bansan sate nyin kono ala baraka. So Dr. Jajus, just because I'm still curious about how in one day a team of 17 people could see 648 women. How was the organizational structure? Were all your teams in one room seeing the patients one by one, or did you have several rooms? And just the organizational structure. But before we go, there's somebody on the line. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Jana ngeen def. Jàmm rek sant Yàlla. Alhamdulillah. Seen programme bi baax na trop. Sant Yàlla. Waaw maa ngi jaajëfal ñoom docteur Ndiaye ak docteur yi fa nekk yëpp. yaa li naka laati programme bii nii nuñ koy waxtaanee. baax na because am na jigéen yoo xamante ne dañ ko dee am waaye dañ dee rus pour génn si. faj ko like docteur Ndiaye lu mu wax ni am na ñoo xam ne dañ dee jël traditional garab bi. di ko use waaye moom mënut ci dara du si faj dara. it's better ku ko am rek nga daw nga dem si lopitaan yi check la bu baax a baax so that nga mun a am sa boppa am na ñoo xamante ne sax dañ dee rus pour dem si lopitaan yi ndig ñu def examination bi si ween bi loolu nag amul benn rus ku képp koo xamante ne gis nga loo xamante ne mu ngi si sa ween bi te understand loo ko ngir yàlla ak yonent bi daw si gaaw dem si lopitaan ñu seet sa yaram bi moo gën because man gis naa ki koo xamante ne moom dafa rusoon pour génnee bosam waaye unfortunately mu sonal ko ba pare meekut ko daal te loolu dafa metti kooku tam xale la woon like docteur Ndiaye lu mu wax nii kooku tam xale la woon nekkutoon mag noonu so dafa metti trop surtout suñ dëkki kaw yéenee xam nga suñ menee suñ ko fa mun a yóbbee ba mu dëkk fa daal loolu dana si baax soo dal ñu mun a xam na ñoo def incha allah foog naa because pour man dama foog ne am na ñoo xamante ne dañ ko xamut daal waaw
dañ ko xamul moo tax dafa gën a sonal gars yi su demee ba sori nag gars yi duñ ko mun a meeg already so loolu dafa metti trop. jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax. maa ngi leen a jaajëfal xarit yi anti awa bi Awa Dia maa ngi laa nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp. jërëjëf thank you very much. jërëjëf. ok baax na ñu ngi laa gërëm bu baax a baax mu ngi mel ni am na keneen ci line bi ñu jël ko tam there's somebody else on the line moo fanang be line okono Modo. Oh, that one has gone. Okay. Yeah, hello. Are you on the line? Yankee line B? Hello. Hello. Yes. Wa alaikum salam. Hello. Yes. Hello. Ibe la moy la telephone le kale la moy tele la pour unse ñomoy no. Okay, it seems we lost the caller. But Dr. Jaju, as you're talking about the organization, Yes, sir. the caller said something very important, which is the hesitancy for people to come to hospital because they are ashamed or so forth. Yes. So maybe you can touch on how you dealt with the fact that examining the breast is a very private thing. Yes. How did you keep the privacy of these patients Yes. during this program itself? Was that really dealt with, and how was it dealt with? Yeah, so it was. So what I did was, any room that had Sorry, we will have to. We always give our callers the priority. Hello, caller. Hello. Yes. Hello. Yeah, hello. déglul ci sa téléphone bi bul déglu télé bi. soo ko defee rek dafa delay. Yo, telepon on fana mbella moy sa wala wala programme Okay, bismillah. al ni programme ni ngabe te atabas te abukan da watu watin kakara la moy la dorong. La ni yak ma te ni jatte le programme ngabe te atabas. Kantu ni kansa ni peting silang warta baset. Ning fati fotola non na kombo jamma fa wala bang kanto asila nyawara talento o dembe parere ngala na tara be da mi ngalo mi tajele nga abe kombo janne ni tata banjun lopitano de tata lopitan to yayi tandi koy lafta kanyin neke doctorol bi jele mi yalon koy be mako la pour kake Banjul aning Kanifing General Hospital Bundung be ya sotole komi mira doro ya ni tata doro ni doctoro di am ta yayi tandala ko nyine sijang abe de mala le kaje ka be mako la nyama ayo o bete atal kurang kay mo ko nyana o mabola nya abela kay atela o abela o nyanta le fa ko kis pour yalong fa ben na fatin wala ko mayata ale la baraka ba baraka. So Dr. Jajusi, yes. I think I'm going to pause the calls now for the technical team so that we can finish what we are going to say now. Otherwise, we're going to be on it. But just really the organizational structure and also the privacy of our patients. Yes. So luckily, Bansang, they had a different room. Each room was separate with a curtain. So it was so easy. It was not an open place. So we had 9 screening rooms, 1 ultrasound room, and 1 treatment room, and 1 room for writing treatments. So what we did was each room had 2 people. One will do the service and one will do the breast in a different place. So you will not be seeing each other. And at the moment they come in, we'll tell them the purpose of this is purely to help you. We are not taking pictures, we are not taking anything. If a room has a man, we'll ask you, do you want the man to go out for your confidentiality or for your privacy? And most of them were okay with it. So the confidentiality part was not a big problem. And the organization, we had 10 rooms, so each room had 2 people at least. When one do this, the cervical, one will do the breast cancer, the breast screening. So it was really easy. So we had each 2 rooms. So that means if I'm going to do the mathematics, let us say each examination takes 5 minutes. About 5 minutes. So that means in 5 minutes you would be seeing 20 people. Yes. So that's really very good. That was really very good organization, and I'm very happy to hear about the issue of the confidentiality. So if you can talk about that in Mandinka, then I can maybe say it in Wolof, then we can go back to Dr. Jai. Ese iwura nole ko yalo modol ni nata ibe malulale pour que wura ke wol bije to dol mo dindi wallete dol beje wol mum bamal flan wallete so ni nata ren kaminke
buŋol be ridol be jele ni be mo jibe kam mo do tejala so mo ida malaka taraje inin docteur oni wala yin no soni nin ke wol fanan be je nke ngin kala fo lafta ke way finti ba ni ko ha ngafu ke woni yeso muso dam maye jibe baro o man nam batande jamal be je imam problem soto wala e ka fol dono ha nata jaaro la lin jibe so man na ko la nga buntan soto buntan mi yalon ko mofula beje nin dobe sunjo jibe ka dobe wulu nyama jibe kan so mul man tara siarinje so nga make sure fana mo man siya bun kono because ni mul fana be siarinje me bi amari be malal pour kewula so way mul ma koy bakel. Thank you very much jërëjëf jëf ma wax ko rek ci gaaw den ñu dem si docteur Njie lu ma ko laajte mooy juróom benn téeméer ñeent fukk ak juróom ñetta naka ngeen def ba leen gis ci benn bés soo leen nekkoon sax fukki docteur naka ngeen ko defee ba pare tam am na ku fi call di laajte tamit ne am na jigéen yu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla lu tax duñ dee di dem mooy dañoo rusa dem pour ñu seet seen ween bi so laaj naa ko tam mu wax ñu ñoom naka lañ ko defee ba nga xam ne dañ dee dinañ nuba awra jigéen bi dinañ ko suturaal si time buñ ko seetee ak yooyu noonu wan nañu ne ñoom wax dëgg yàlla Bansang def nañ organisation bu rëy foofu noonu mooy ne jox nañ leen fukki néeg yoo xam ne foofu la ñoo seete te néeg yi nekkut néeg yoo xam ne dafa ubbeeku néeg yoo nga xam ne da nga ko mun a tëj la mu am ay rideau yu fa nekk yoo xam ne ñoom ñaar ñu fa nekk sax du jar ñoom ñaar yëpp ñu gis la dañoo tëj rideau bi ki la war a gis rek moo laa gis wax na ne tamit kooku noonu tamit su laa gis si yar ak teggin la doon gisee ba pare su nekkee góor mu ngi ci biir néeg bi benn ci noos yi góor la dañ la dee laajte ndax di nga bugga nga góor mun laa seet ndax bu mu la seet su nekkee nanguwuloo ko ñu wax góor gi mu génn jigéen gi gis la mu ne nag wax dëgg yàlla ci mbir moomu noonu ñu bëri amuñ ci woon benn problème jigéen yu bëri suñu leen laaj dee ndax góor gi génn mu ne man faju moo ma indi docteur gannaaw docteur yi góor la kay du problème mun na maa gis mu ne daal noonu lañ def ba nga xam ne gis nañ ñëpp ñoo xam ne gis war nañ leen a gis te gis nañ leen ci sutura gis nañ leen ci respect mu nekkoon loo xam ne lu ama am solo la foog naa ne docteur Jaaju si ci gàttal loolu la wax docteur Njie time is really going fast and that's why I have stopped the calls because I think that will prevent us. Maybe if we have another 5 minutes we can allow 1 or 2 more callers but you mentioned something that is very important that you know the availability of services is skewed towards the urban area more than the rural area and in fact these type of things were happening in the urban area before but they were not happening in the rural area maybe because of the cost of taking people up and all that stuff but you've done very well to make sure that this has happened all the way in Bansang. I know it must have been very difficult but this means that you need support in Bansang to make some of these services more available. So can you tell us more what type of support will you be needing because I'm sure some of our sponsors are listening, some bank managers are listening, people who may be able to give something are listening. So what type of support would you need in Bansang to make sure that this at least there is some continuous service going on towards this, towards cancer? Thank you very much. Like you said, like I said before, access to healthcare has always been a challenge. And when we talk about access, we talk about information and awareness, we talk about access to diagnosis and access to treatment. So at Bansang, when we talk about cervical cancers, we are very limited. Most of the time, when we even do a strict screening for you are positive, sometimes we have to refer you to Combo. Because even the thermal ablation that we can do, like they said, they did treated about 20-something people. They used the thermal ablation, which is just 5 minutes walk to burn the cancer cells. We do not have that there, which is almost like less than $2,000. So these are some of the things, basic things, at least we can have. We already have access to LEAP, which we can do, at least to take a LEAP, the part of the cervix that have cancer can be cut and sent for biopsy. But again, when you send to confirm for biopsy, that becomes a logistic problem and also challenging. So we'll have, we'll need access to a proper lab to be able to do the histopathology, their diagnosis, at least to have a thermal ablation, to at least a simple way to kill the cancer cells. This is something that will help us to go a long way in trial. The other thing is access to pap smear example. Those things are still difficult. Colposcopy is still not available. So we have a long way to go. But these are things, at least when you have a colposcope, when you have a thermal ablation,
when you have biopsy, access to biopsy, this is something that is so for those sure. things, if they were to be available today, you have the expertise to be able to... Yeah, for thermal ablation, have expertise to do that. We can Okay. do that, yeah. So fantastic. So, so people are listening. I'm sure some of our sponsors are listening Exactly. now, and really anybody who feels you can do something towards this, because it's going to save lots of lives. Exactly. Then please contact us, and we will be able to facilitate. I think and also is an opportunity to at least have set up something in the rural Gambia. Exactly. That both CRL, NLR, CRR, URL can come as a center to be having access to all this cancer care, which is not a very expensive venture to do. Sure. A lot of these things are not very expensive. I remember when we did this same program in Bundung Maternal, one of our sponsors then was the Tika from the Turkish organization, and they quickly jumped on it and said, look, if you want to do it, tell us how much it is going to cost. Exactly. And now we have a center there. So those of us who are listening and want to help Bansang, please, this is an opportunity to do something that will save lots of lives. Yeah, exactly. I am not sure whether we need to really say about this in the local languages much, but maybe you can just go ahead in Mandinka and Wolof quickly. Yeah, okay. In terms of cancer care. Ba nga même fo wolem information ani kalo nyaadi le ko sasala be la ni jaralo ba de kaje ko sayenteng be sula men la je wala misal hane tamal ablation ka fa men jaralo kala do man ni mala man ser ba ka ni o soto no we ku jamal le jarala je flanya on falang die fen ko soto je at least o be kole ala science bi ko wo unit expert on le pour ka labo set mi alon ko abe kala diagnose kala but that still collaboration soto no nimba nyulle pour ka sample ta ke kinam banyun pour ka test ka confirm. But science at least ne thermal ablation ye santa soto me alon ko santoro be sed no bay la ko LRR CRR URR be sed no bansan dale ay kela santa te me alon ko mobe se borno je ye jube je ye wiste je ye jaralo soto je even mammogram me alon ko kumata baka pour ka sunyo natal abe banyun loptano da malta wol be mu fenete me alon ko nyanta ka santoro fana jube puri fana ya soto isaje ko jaralo fana se sone aje ma fon. Thank you very much. Dr. Jajuse, I'm going to come to you last. One question, then maybe we'll have 2 or 3 minutes to ask, to allow somebody to ask a question. But Dr. Jajuse, you mentioned that 28 people, I just want people to know the importance of this. 28 people had thermal ablation and their lesions were burnt. Yes. Now, these are people that, from my understanding of cervical cancer, in 5 years to come, in 10 years to come, they would, if nothing was done for them, they would have come with very advanced cervical cancer, and they might have had to die from their disease. But these people, in one day, they were discovered. In one day, they were cured, and I'm sure they'll forget about this. Yes. So what do you want to tell our viewers regarding just this? That 28 was such a relief for us. It was a big number when it comes to medically, statistically, it's a big number, because 28 women having cancer in 5 years in this country, that the health system, we are still struggling. It means a lot. So that 28 having to be treated instantly meant a lot. So that's the beauty about cervical cancer. When you screen, it's early, because the virus involved can take up to 10 years before you can have the full-blown cancer. So if you are able to screen and treat it, it's a bonus for the country, really. So it means a lot for us. So mbe min foka doctor ngi nkaro ke mumwan ni sayo ngamin jara wolungo ay mune min kay ko a kontano watan tol kambakel, because omo mwani woro aseke sangi lulu nyato ibe cancer sotolale. So wol setas wokono sangi saba sangi lulu ma wori ko be cancer sotolale. So way ku jamale min wala sa mul nyanta ka finte pour ka yin screening ke isa janna jara lo yin sa soneya musul financier la quality of life and joy. Doctor, thank you very much. Dr. Njai, this is a question that I'm asking, maybe with regards to C3G. Is this something that you think has been useful enough for you to think of doing it next year with C3G? Yes, of course. It's for us, we don't even have to wait for next October. If we can do this every 6 months, because the good thing is when you have all these patients screened, imagine that woman that was seen as breast cancer. How much money are we going to spend as a hospital? They come on daily dressing, even with the dressing, nothing. The antibiotics we spend, the painkillers we spend on them. I mean, that is something that is a huge burden on all hospitals. Taking care of cancer patients is very difficult. Look. So if we can do anything that is going to reduce that, both for the patient and for the country and the hospital itself, then that's a relief for us. It's a great So relief. for us, every 6 months, this is something we should be able to do.
And probably next year, if you can go large, probably divide the group into two. Some can be in other parts of the country, some be in other parts of the country. That will be That that is something we'll think about, and I'm sure our sponsors are listening, and they will be able to look at that. I just did a quick mathematics while you were looking. Now, Dr. Jai, you see, Dr. Jai, if you look at this, let us say our budget was less than $1 million, and thankfully Q Group, Vista Bank, and other organizations were able to give us that. And I just said, okay, $1 million, 28 people cured. How much did it cost to cure one person? Only $3,500. Yeah. Only $3,500 to diagnose this woman and cure this woman. So this is really... Talk less of the ones that know their status. I'm talking about all the other ones, Definitely. and I'm talking about even not only that, talking about the awareness that has been raised. Because, you know, those 600 people who were seen, they will go and give awareness, even at least one person. If each one of them talks to at least one person, one other person has known about this. Exactly. But it's what I wanted to say is it's value for money, great value for money, just to treat somebody at that stage. If that person reached end stage or late stage cervical cancer, just chemotherapy, one drug alone, will cost more you than 3,000. It's more than even $10,000. So it's amazing. So we've got 3 minutes to go. In these 3 minutes, if anybody wants to call, I can take one call. But before we go, I just want you to say your last words regarding this, and then get him to say his last words before we close So my last word will be about tobacco use. Oh, yes. We've seen so many women using tobacco use. For them, they think it's for sexual excitation. And when you open the service, the first thing you see is the tobacco. So it's Did you see some during this? We did. Wow. Unfortunately, we did. And most of them, like I said, they think it's for sexual excitation. But we know tobacco has some nicotine. So you wouldn't probably be excited during that sexual activity. So we want to tell the women that tobacco is not for the service. I mean, I know the physicians will also say it's not for the lungs, but I'm particularly talking about the service. Yes, it's for nothing. So really, they should stop using tobacco for sexual or whatever reason they are using for. So memi fo kam badingol walem nga minje bansang walem amanke bansan dam mate fang sainte mul yalon ko mul ka taba use pour kake ila musunyatol itol kake mina pour kele futu bungo diandi bara manke wati abuko wake study yol yatande ko aka sabay kal kan sakele so mbemba ma wol danila mbenda bari musul danla e kakal tobacco kela muso yato pour futu dia amambeta. That will be my last word. Thank you very much. Mbokk yi Dr. Jaaju Si lu mu wax ne moom mooy baatam bu mujjee daal mooy ne mbiri tobacco bi nii mooy naka lañ ko dee ooyee si olof sax foog naa taba lañ ko dee ooyee waaw mooy taba bi nga xam ne jigéen ñi dañ ko dee di dugal seen jurikaay yi mu nekk loo xam ne dañ ko dee def pour ne foog ne dafa gën a neexal seen néegi sëy waaye wax na ne loolu noonu wax dëgg yàlla gis nañ ne du dee joxe njëriñ boobu noonu ba pare dafa am ay loraange yu bëri yoo xam ne daf si dee mun a jógee mu ngi ñaax jigéen ñi moom docteur yi jigéen la moom docteur la boo xam ne si jigéen lay xam-xamam festal jigéen rek la dee gis si liggéeyam mu ngi wax ne loraange yum ci dee gis bëri na te mu ngi ñaax jigéen ñi nañ ko bàyyi amul njëriñ dafa yàqa kon foog naa ne loolu la docteur Jaaju Si wax ñu ñëw ci docteur Njie moom it tamit mu jox ñu his last words. Thank you very much. I just want to use the opportunity to thank all the sponsors of this event and to thank the staffs of Bansang and the community. So, just telling me that time is so thank you very much, everyone. We also thank the C3G, especially Dr. Jha, who was able to do one open surgery during the event. So we are grateful. On behalf of the management and staff of Bansang Hospital, we say thank you to you all. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Njie. Thank you very much, Dr. Jaaju Si. And I must say a great thank you as a member of C3G to Dr. Njie and his team. He is a very dynamic leader, and he has made sure that this happened. Without his dynamism, this could not have happened in Bansang. He really twisted our arms, so to say, so that we can get it done in Bansang in whichever way he has done it, but he has been able to get it done, and he was able to do the organization very well, and I'm sure C3G will be happy to get it done there again. The program was very short. We would have wanted to talk about many more things, but thank you, Dr. Njie, for coming despite your busy schedule.
Banjul. Thank you, Dr. Jajusi. Kadiatu, if you can just say bye-bye to our viewers. Mbadingol mbal nim barara alla moy ko nyimmala kayitan dalla ko musol ngalo ngaku karanyin kaccatore anin pink october min be kerin ten kaje ko science ay momo mandarga wo mandarga je ibe fintilanane kata jarar bunda ta nyama fombe sa je ko be kansa baylano nyamen nanyim banko kan mbal nim barala ala baraka. Thank you very much. Till next time, bebenen yon jerigen jef.